안녕하세요. 도란도란 북스의 잔쌤입니다. 우리 저번 시간에 long patterns with more than one sound 알파벳 Y에 대한 소리 중에서 E에 대한 소리 값을 듣게 되었어요. 이번 시간에는 long patterns with more than one sound 긴 이 패턴의 하나 이상의 소리에서는 I 라는 글자의 소리가 있다고 하네요. 그럼 어떨 때 I의 소리 값으로 읽게 되는지 우리 같이 알파벳 음원을 보고 수업을 시작해 볼까요? 아, 에이, 어, 브, 크, 스, 드, 에, 이, 에이, 그, 즈, 허, 이, 아이, 이, 즈, 크, 오, 아, 오, 우, 크, or s z t o u u v u x i I z s sh f v s oi ao were. 네, 알파벳 음원 잘 듣고 오셨죠? 알파벳 음원은 곧 알파벳 음소의 소리이고 음소의 소리를 잘 기억하고 있어야 우리가 글을 읽음에 있어서 큰 도움이 된다 라는 사실을 기억하면 좋을 것 같아요. 그럼 같이 5과의 두 번째 교시를 플래시카드 영상을 보고 같이 수업을 시작해 볼게요. 도란도란 파닉스 북 2 페이지 152 to 161. 네, 오늘은 long patterns with more than one sound 알파벳 Y에 대한 소리가 I에 대한 소리로 바뀔 때에 대한 소리를 같이 공부하게 될 거예요. 그럼 같이 인스트럭션을 볼까요? 글자 Y는 자음이나 모음으로도 활용될 수 있어요. 이러한 글자는 하나의 음절 또는 첫 음절로 사용될 때 글자 Y는 긴 I로 대신 소리를 내어 읽어요. 간혹 글자의 Y가 끝에 붙으면 두 번째 음절에서는 긴 I의 글자는 reply, July, deny, supply의 글자가 있다고 설명되어 있네요. 이번 수업에서는 첫 겹자음 발성 st, stir는 하나 이상의 소리로 만들어진 글자예요. 이번에 배울 글자의 발성은 하나의 유닛으로 된 발성으로 배워요 라고 되어 있네요. 그럼 같이 인스트럭션을 읽어보고 수업을 바로 이어서 해볼게요. 선생님은 첫 번째 단어를 보고 하나씩 발음을 정확하게 하여 각각의 소리를 따로 읽어보아요. 학생은 그림을 보고 글의 소리를 붙여 읽어보고 각 단어에 맞는 단어를 찾아 읽어보아요. 선생님은 앞장의 그림 A부터 J까지 보고 각 단어의 소리를 따로 읽어주세요. 학생은 첫 번째 열부터 글자를 읽고 글을 읽을 때 최대한 글의 음절이 부드럽게 이어서 읽어지도록 연습하세요. 두 번째 열에서는 학생이 위에서 아래로 글을 읽고 첫 번째 열에서와 같이 소리를 최대한 비슷하게 읽어보아요. 이 음절 글자에는 분리된 소리로 읽기보다는 따로 음절로 이어진 발음으로 읽어요 라고 되어 있네요. 그럼 같이 음절로 읽고 음소와 음운과 음성인식 능력으로 글자의 모든 소리값을 같이 배워볼게요. 우리 음절을 읽을 때는 같이 소리를 내지 않고 읽고 박수 치면서 읽었던 거 기억하시죠? 그럼 같이 읽어볼게요.
그럼 같이 박수 치면서 음절 읽어볼까요? I, I, for, I, core, I, full, I, your, I, I, hyphen, reply, I, for, I, core, I, full, I, your, I, python, reply. 아래에서 위로 읽어볼게요. reply, python, I, your, I, full, I, core, I, for, I, I. 그럼 같이 음운을 읽어볼게요. my, buy, fly, fry, fly, sky, dry, why, python, reply. 아래에서 위로 읽어볼게요. reply, python, why, dry, sky, fly, fry, fry, by, my. 그럼 음성인식 능력으로 읽어볼까요? I, my, I, buy, for, I, fry, core, I, cry, full, I, fly, I, sky, your, I, dry, I, why, python, python, reply, reply. 아래에서 위로 읽어볼게요. reply, reply, python, python, I, why, your, I, dry, I, sky, full, I, fly, core, I, cry, full, I, fly, I, buy, I, my. 그럼 같이 글자의 의미와 뜻을 알아볼게요. my, 나의. 나의가 어디 있을까요? 내 거야 라는 표시가 있네요. 답은 I가 되겠네요. by, 옆에 누가 앉아있네요. 답은 C가 되겠네요. fry, 기름에 굽다 또는 튀기다. 네, 저기 보면 프라이팬에 뭘 굽고 있는 그림이 있네요. 답은 J가 되겠네요. cry, 울다. 저기 슬프게 우는 그림이 있어요. 그럼 답은 뭐가 될까요? 네, 이가 답이 되겠네요. fly, 날다. 하늘을 날고 있는 것은 네, 맞습니다. G가 되겠네요. sky, 하늘은 어디 있어요? 구름과 해가 있네요. 저기 비둘기도 아무튼 새가 날아가는 것 같아요. 답은 B가 되겠네요. dry, 마른, 건조한. 그럼 빨래를 건조시키는 그림이 되겠네요. 답은 F가 되겠네요. Why? 왜? 어째서? 왜 그럴까? 막 물음표가 있죠, 머리에. 머리가 아니라 얼굴 옆에 물음표가 있네요. 답은 A가 되겠네요. Python, 비단뱀이라고요. 비단뱀은 어디 있어요? 네, 저기 나무 가지에 비단뱀이 이렇게 올려져 있네요. 비단뱀이 지나가고 있나요? 답은 D가 되겠네요. reply는 답변을 하다. 저기에 뭘 물어보고 있네요. How are you? 잘 지냈어? Fine, thank you. 그럼 잘 지냈지. 고마워. 안부를 물어봐줘서 고마워. 근데 우리는 안부를 물어봐줘서 고마워 라고 얘기는 잘 하진 않는 것 같아요. 아무튼 답은 H가 되겠네요. 자, 이렇게 해서 글자의 모든 뜻과 의미를 알아봤는데요. 그럼 바로 이어서 스토리 내용을 보게 될 거예요. 다행히 이번 스토리 내용은 저번 시간보다 좀 짧아서
정말 다행인 것 같아요. 그럼 우리 같이 플래시카드 영상을 보고 이어서 스토리 내용을 같이 한번 볼게요. 도란도란 파닉스 북 2 페이지 154 to 161. 오늘의 제목은 My Puppy에 대한 내용이 되겠네요. 근데 나의 강아지는 좀 이렇게 친숙한 표현의 의미로 다가오지가 않아요. 그럼 어떤 친숙한 의미가 있을까요? 우리 집 강아지가 조금 더 친숙하지 않을까요? 자, 오늘은 My Puppy에 대한 내용으로 같이 음절과 디코딩 이어 학습과 그리고 문장의 뜻과 의미를 같이 알아보는 시간을 갖도록 해볼까요? 그럼 같이 My Puppy 준비되셨나요? 같이 읽어볼게요. My Puppy. My name is Henry. My name is Henry. My name is Henry. My name is Henry. This is my puppy. This is my puppy. This is my puppy. This is my puppy. His name is Patches. His name is Patches. His name is Patches. His name is Patches. Patches is a pretty puppy. 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 He is black and white. 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 He is not a big dog. He is not a big dog. He's 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 not a big dog. When he is happy, he wags his tail. 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 그럼 같이 디코딩을 읽어볼까요? My name is Henry. This is my puppy. His name is Patches. Patches is a pretty puppy. He is black and white. He is not a big dog. When he is happy, he wags his tail. 그럼 같이 해석해볼까요? My name is Henry. 내 이름은 헨리야. This is my puppy. 이 강아지는 내 애완견이야. His name is Patches. 강아지의 이름은 Patches라고 해. Patches is a pretty puppy. Patches는 아주 예쁜 강아지야. He is black and white. 강아지의 색깔은 검은색과 흰색이야. He's not a big dog. 그렇게 큰 강아지는 아닌 것 같아. When he is happy, he wags his tail. 강아지는 기분이 좋으면 꼬리를 항상 흔들어. Patches is a funny dog. 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 He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy.
He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. He likes to chase his tail until he gets dizzy. On a sunny day. On a sunny day. On a sunny day. On a sunny day. Patches runs as fast as he can in the grass. Patches runs as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. Patches run as fast as he can in the grass. 그럼 같이 디코딩을 읽어볼까요? Patches is a funny dog. He likes to chase his tail until he gets dizzy. On a sunny day, Patches run as fast as he can in the grass. 그럼 같이 해석해볼까요? Patches is a funny dog. Patches는 아주 재미있는 강아지야. He likes to chase his tail until he gets dizzy. 강아지는 자신의 꼬리를 쫓아다니는데 어지러워질 때까지 한대. On a sunny day, Patches run as fast as he can in the grass. 어느 햇볕이 내리치는 날, 패치스는 잔디에서 가장 빨리 뛸 수 있을 때까지 뛰었어. I take care of my puppy. 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 I feed him and brush him. 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 I play with him and keep him safe. 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 When it rains. When it rains. When it rains. Patches gets muddy. Patches gets muddy. Patches gets muddy. Then I have to give him a bath. 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 그럼 같이 디코딩으로 읽어볼까요? I take care of my puppy. I feed him and brush him. I play with him and keep him safe. When it rains, Patches gets muddy. Then I have to give him a bath. 같이 해석해볼까요? I take care of my puppy. 난 강아지를 잘 보살펴주고 있어. I feed him and brush him. 난 먹이도 주고 이빨도 닦아줘. I play with him and keep him safe. 같이 잘 놀아주고 안전하게 잘 보살펴주고 있어. When it rains, Patches gets muddy. 비가 올 때는 패치스는 아주 지저분해져. Then I have to give him a bath. 그럼 난 강아지를 목욕을 해줘. At night, I let Patches sleep with me on my bed. At night, I let Patches sleep with me on my bed. At night, I let Patches sleep with me on my bed. At night, I let Patches sleep with me on my bed. At night, I let Patches sleep with me on my bed. At night, I let Patches sleep with me on my bed.
At night I let Patches sleep with me on my bed. At night I let Patches sleep with me on my bed. At night I let Patches sleep with me on my bed. At night I let Patches sleep with me on my bed. At night I let Patches sleep with me on my bed. I like my puppy and he likes me. 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 The end. The end. 그럼 같이 디코딩을 읽어볼게요. At night, I let Patches sleep with me on my bed. I like my puppy and he likes me. The end. 해석해볼까요? At night, I let Patches sleep with me on my bed. 나는 밤이 되면 패치스와 함께 내 침대에서 같이 잠을 자. I like my puppy and he likes me. 나는 우리 강아지가 너무 좋고 강아지도 그럴 거야. The end. 끝! 네, 이렇게 해서 모든 스토리의 내용을 같이 읽어봤는데요. 그럼 디코딩으로 한번 마지막으로 읽고 수업을 끝내볼까요? My puppy. My name is Henry. This is my puppy. His name is Patches. Patches is a pretty puppy. He's black and white. He's not a big dog. When he is happy, he wags his tail. Patches is a funny dog. He likes to chase his tail until he gets dizzy. On a sunny day, Patches runs as fast as he can in the grass. I take care of my puppy. I feed him and brush him. I play with him and keep him safe. When it rains, Patches gets muddy. Then I have to give him a bath. At night, I let Patches sleep with me on my bed. I like my puppy and he likes me. The end. 네, 이렇게 해서 5과의 두 번째 교시를 끝냈습니다. 네, 이렇게 해서 5과의 두 번째 교시에 대한 내용을 다 같이 했는데요. 오늘은 패치스에 대한 스토리 내용까지 같이 배웠어요. 이러한 디코딩 학습을 열심히 연습해야 영어의 글자를 읽을 때 조금 더 연음이 발생하면서 원어민과 같은 비슷한 글 읽기법이 표현이 될 수가 있어요. 오늘의 수업이 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 알림 설정은 선택이 될 수 있고요. 저는 이제 북 3에 대한 내용을 편집하고 다시 찾아뵙도록 할 거예요. 그럼 지금까지 시청해주셔서 감사하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. Have a nice day and God bless you all. Bye bye. 감사합니다.